ஹன்சிகாவின் லவ் ஷாதி டிராமா இன்றைய காணுங்கள் உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில். யாரு? பேரு ஜீவா, கபடி பிளேயரா? வாவ், அழகே பொறாமைப்படும் பேரழகி அப்படின்னு சும்மாவா சொன்னாங்க அனுஷ்காவை பார்த்து? அந்த மாதிரி தான் இப்போ ரீசெண்டாக அனுஷ்காவுடைய ரீசெண்ட் வீடியோ வைரல் ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ ரீசெண்டாக மகா சிவராத்திரி நடந்துச்சு இல்லையா? இதன் காரணமாக ஆக்ட்ரஸ் அனுஷ்கா பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகாவில் பெங்களூரில் அமைஞ்சிருக்கிற ஒரு சிவன் கோவிலில் விசிட் பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்களுடைய அண்ணா அண்ட் அனுஷ்கா அப்பா அம்மான்னு சொல்லி ஃபேமிலியோட அந்த டெம்பிளுக்கு விசிட் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த கியூட்டஸ்டான விஷுவல்ஸ் தான் இப்போ வைரல் ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்கு. ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறமா கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா தான் அனுஷ்காவை நிறைய பேர் இப்ப பாக்குறாங்க. திடீர்னு அந்த கோவிலுக்கு வந்த உடனே ஹே அனுஷ்காப்பா பாரு பாரு எவ்வளவு அழகா இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சில கியூட்டான மொமெண்ட்ஸ்க்கான வீடியோ எல்லாமே சோஷியல் மீடியா பக்கம் ஷேர் பண்ணிருக்காங்க. பாகுபலி, ருத்ரமா தேவி அண்ட் பாகுமதி அப்படின்னு சொல்லி பல பிக் பட்ஜெட்ஸ் பிலிம்ல நடிச்சவங்க தான் ஆக்ட்ரஸ் அனுஷ்கா. அதுக்கப்புறமா சினிமால இருந்து கொஞ்சம் விலகி இருந்தாங்க அண்ட் இப்ப மறுபடியுமே கம்பேக் கொடுக்க இருக்காங்க. அனுஷ்காஸ் 48 அப்படின்னு சொல்லி டைட்டில் இன்னும் இடப்படாத ஒரு படத்துல அவங்க நடிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஒரு ஷெஃபா அதில் நடிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு தெரிய வந்திருக்கு. ஸோ படத்துடைய வேலைகள் எல்லாமே விறுவிறுப்பாக போய்கிட்டு இருக்கிற சமயத்தில் அனுஷ்கா இப்போ ரீசெண்டாக பெங்களூர்ல அமைஞ்சிருக்கிற ஒரு சிவன் டெம்பிள்ல விசிட் பண்ண இந்த விஷுவல்ஸ் தான் இப்போ வைரல் ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்கு. நிறைய பேர் அனுஷ்காவை பார்த்து பயங்கரமா அட்மையர் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் அவங்களுடைய கியூட்டஸ்டான வீடியோஸ் எல்லாமே சர்க்குலேட் ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம அனுஷ்காவை அந்த இடத்துல பார்த்த எல்லா ஃபேன்ஸுமே அவங்க கிட்ட வந்து பேசி அதுக்கப்புறமா நீங்க என்ன பண்றீங்க, எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு எல்லா விஷயங்களுமே கேட்டு அறிஞ்சிருக்காங்க அண்ட் அவங்களுமே அதுக்கு கைண்டாவுமே பதில் சொல்லியிருந்திருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம அங்க இருந்த ஒரு குழந்தைய தன்னோட மடியில உட்கார வச்சு அந்த குழந்தை கூட அழகா பேசி அதுக்கப்புறமா அந்த குழந்தைய கொஞ்சி அண்ட் அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் கிட்டயும் ஒப்படைச்சிருந்தாங்க. இந்த கியூட்டஸ்டான மூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு. இன்னொரு பக்கம் அனுஷ்காவுடைய இந்த கம்பேக் மூவிக்காக தான் எல்லாருமே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப நாள் ஆச்சுல்ல அவங்கள ஸ்கிரீன்ல பார்த்து. ஸோ நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம ஸ்டில் அன்மேரிடா தான் இருக்காங்க. பாகுபலி 1 and 2 இந்த 2 படங்களோட ஷூட்டிங்குமே போய்கிட்டு இருந்த சமயத்துல அனுஷ்காவும் பிரபாஸும் லவ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சில ரூமர்ஸ் எல்லாமே ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு வந்துட்டு இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாம சில விஷுவல்ஸ் எல்லாமே பார்த்திருந்தாங்க. அதன் பிரகாரம் இவங்க 2 பேரும் லவ் தான் பண்றாங்களோ அப்படின்னு நம்மளுக்குமே தோணி இருந்துச்சு. அண்ட் அதுக்கப்புறமா அஃபிஷியலா இல்ல நாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அப்படின்னு அந்த பாண்டை இன்னுமே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஆனா ஏன் இன்னும் பிரபாஸும் அனுஷ்காவும் கல்யாணம் பண்ணிக்காம, அதாவது அவங்களே இன்னும் அன்மேரிடா தான் இருக்காங்க தனித்தனியா. ஸோ கண்டிப்பா இவங்க 2 பேருக்குள்ள ஏதோ ஒரு ட்ராக் போய்கிட்டு இருக்கு. சில தோஷங்கள் அது எல்லாமே அகற்றுனதுக்கு அப்புறமா பிரபாஸும் அனுஷ்காவும் சேர்ந்து கல்யாணம் பண்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாமே சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ எது எப்படியோங்க அனுஷ்காவுடைய கம்பேக்காக நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம். அண்ட் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது என்ன தோணுது அப்படிங்கறத மறக்காம கமெண்ட்ஸ் மூலமா ஷேர் பண்ணுங்க. தொடர்ந்து அப்டேட்ஸ்க்கு IndiaGlitz-ஓட இணைஞ்சிருங்க. How is it 5 years you were devoted to Bahubali? Yeah. Tell us about those 5 years you spent on this movie. I don't think any other heroine who has spent so much time for one particular film. Yeah, but actually first of all we'll have to give credit to Rajmouli garu, Senthil, Sabu Cyril garu, and you know, actually he also did a project in between Prabhas. I said at least in between I went and did 2-3 projects and came back. But they've been the ones who've been for the 5 years, who've just been on that one project. Yeah. So compared to them, I feel we just did a part of it, but they've just been in and you know totally in it for 5 years. But of course, I would say a major chunk of my time went into it. I was shooting for Bahubali and absolutely no regrets. It's something which after we finished shooting, actually I was just realizing that you know we've been together for so many years now, you know, whether it's Prabhas, Rana, Rajmouli garu, his family, Rama, Valli garu, Prashanti, all of them. So all these people have become so close to us. You become one family. Yes, because the family, whether Shobhu garu's whole family would be on set, Rama Rajmouli garu and their whole family, Kartikeya, Bhairav, all of them, I've seen them since they were kids and they've all grown up now and working together and having all of them just not hanging on set. Everyone's on set working. They're a very, very hard working family. Experience. Definitely. Did you have problems when you did Size Zero? You bloated up. I mean, that was a fantastic role that you did. Yes. But then there was these things that you had to come back as they were. Yes, I did go through a lot of stress and also physically and mentally too, because it's a very short period of time.
In fact, I was in Chennai for almost 1-2 months because my trainers Rajesh and Atulya, the AR couple, so I just lived there and I was training with them morning and evening, and I should thank them for helping me out without making. But did it have any after effects because you brought it up and then you had to reduce now? Not really, because see, it takes time. It's not something which happens overnight. We almost put on around 18-19 kilos. So losing that overnight was not an easy thing. So you lost how many? About 15 now, knocked off? Quite a bit actually, because we started measuring in inches, because we had to get to see what on screen. So we did. It took us almost 2 months. By the time I finished size 0, it was end of August, September, October, November. So that's when we worked really hard. And of course, it was not again going back to exactly how I was, but I feel I'm still on in the process. It's fantastic to know the kind of devotion that you had for Bahubali 2 is amazing. But I feel the characterization also, first of all, working with the director like Rajamouli Garu, working on a project, thanks Shobhu Garu for giving us a project on such a big scale. It's nice that now after Bahubali 1 released, the kind of adulation, the kind of support we've gotten from the audience, that's great. But before the release, I can, it's normal, for Shobhu Garu, for all of us to feel that stress, because there's so much of money which isn't being put in. It's not easy. Now looking back, it's very nice that oh yeah, we did this and the audience have appreciated it and it's doing well. So great. So we have to thank the audience for it. And when you're doing a role like Devasena, it's a character which I don't think anyone gets to play easily. So it's a lifetime It's your role. best role in life. Definitely. I'm waiting to watch it on screen actually. Maharani Devasena. And I believe you are the pivot around which the film rolls in the part 2. There's a lot. It is definitely one of the most key characters. Now you played Prabha's mom, and now you're playing his lover. In the part 1 you were his mom, and part 2 you are a lover. How's the transformation, or how do you feel about that? Will you tell us something about it? It's nice because Did he joke about it? I kept joking about it. He didn't have much of a chance to joke there, because I was always kept like, I would look at him and like, okay, it's my son now, respect now, So I used to pull his leg, but I think even the romance in part 2, I think it's very nice and subtle, keeping Bahubali's character intact, keeping Devasena's character intact, and that romance between them. So it's again very beautifully written, and I think the audience will like it a lot. Let's see. And then there's a transition again, the different shades. You see all the different shades. ஹன்சிகாவின் லவ் ஷாதி டிராமா இன்றைய காணுங்கள் உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில். யாரு? பேரு ஜீவா, கபடி பிளேயரா?